everyone, welcome. I hope you had a nice lunch. So my name is Hélène and I'm working at the Regional Committee of Tourism in Occitanie, which is one of the co-organizers of this event. So this panel will be Preserve and Raise Awareness, Tourism's Responsibility Amid Environmental Pressures. So I'm sure here everybody knows that tourism is a powerful driver of territorial development, human connection, and heritage promotion. But as it was initiated and boomed in the 50s, it also exerts pressure on natural environments and resources, and also the ecological balances. So the goal of this panel today is to share our views. So we have 5 panelists that will come one after the other with me on stage. And we're going to talk about whether it's the strategies or the concrete actions, the good and sometimes the bad practice we can have on some environment. And we're going to try to learn together from everyone's knowledge and experiences and about how to make tourism an asset for ecosystems protection. So when we prepared our panel with the panelists, we really wanted to go back with practical tools for designing responsible tourism that enhance the visitor experience, but also that can preserve its landscape and biodiversity. So we have many things to share with people coming from all over the world. We have people from Montenegro with Kirsty just here, or Thelma from Jordan. So many thanks to them for coming from such a long way to share their experiences. So we're gonna have both presentation in English and French, so make sure you have your cell phones and the translation ready. And maybe we're gonna start with the first panelist, which is Cécile from the Regional Agency of Biodiversity. So Cécile, you're a project manager and technical and financial engineering at the Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie. You're originally from Brittany, but you trained as a scientist with an early focus on water treatment before shifting to a professional path toward nature-based water management. I do it well, do I? So now you're based in Toulouse and you are supporting project leaders working to protect and restore biodiversity, which is an essential leverage for climate adaptation and territorial resilience. Maybe the idea with your presentation is you talk to us about biodiversity, because I'm sure everyone here knows what it is, but I think it's always good to remind us, because we still have today tourists who are wondering what it is or can complain about mosquitoes, for example, or very loudy cicadas. So maybe it's good to express what we mean when we talked about biodiversity and why it's so important to preserve it. So the floor is yours. Merci. Donc je vais poursuivre en français parce que parler de biodiversité en anglais, j'ai jamais trop fait. Donc je vais vous parler de la biodiversité et tout d'abord de quoi on parle quand on parle de biodiversité. Donc la biodiversité, c'est tout le tissu du vivant. En fait, on parle de biodiversité dans 3 composantes. Il y a tout ce qui sont les milieux de vie, les écosystèmes. On parle aussi bien de la montagne, des milieux désertiques, des milieux forestiers. Et puis, il y a la biodiversité des espèces. Ça, c'est la différence entre nous tous, une pâquerette, un ver de terre. Et puis, la 3e composante, c'est la biodiversité génétique au sein même des populations, avec, là, vous voyez les différentes coccinelles, mais c'est la différence entre nous tous dans cette pièce. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi toutes les interactions qu'il existe entre ces 3 composantes, les individus, les milieux. Et ça, c'est vraiment important pour caractériser ce qu'est le tissu du vivant et pour justement expliquer que toutes ces interactions sont finalement le socle de ce sur quoi nos sociétés humaines se sont basées depuis le début, depuis qu'elles existent. Et puis donc la biodiversité, à quoi ça sert ? Alors on se dit, je vous dis, les sociétés se sont basées sur cette biodiversité et la biodiversité nous apporte tout un tas de services, et ce, gratuitement. Des services tout d'abord d'approvisionnement. La biodiversité, c'est notre pharmacie. On a des médicaments qui sont à base de molécules, par exemple l'aspirine est tirée d'une molécule de l'arbre, le saule. La biodiversité, c'est aussi le bois, donc des ressources énergétiques de construction. Et puis, c'est 100% de ce que nous mangeons, jusqu'à preuve du contraire. On ne mange pas de cailloux, et donc la biodiversité, c'est ce qui nous alimente, qui alimente aussi les animaux.
Et puis, il y a d'autres services, comme les services de régulation. Les services de régulation, c'est par exemple la pollinisation. La pollinisation, c'est 35% du tonnage de ce que nous mangeons. Et ce ne sont pas que les abeilles, ce n'est pas que du miel, c'est vraiment des milliers d'espèces qui participent justement à la floraison et à la vie des végétaux. Ce sont aussi la qualité de l'eau, de l'air qui sont régulés grâce à la biodiversité, puis des événements climatiques extrêmes comme des inondations ou encore ces vagues de canicule. Et là encore, c'est la biodiversité qui va participer à nous rafraîchir. Donc ce service de régulation est vraiment particulièrement important. Un autre auquel on pense un peu moins, mais qui nous concerne bien aujourd'hui, c'est tout ce qui sont les services culturels, tout ce qui est bien-être en lien avec les espaces naturels, la fréquentation des espaces naturels, et puis ce qu'on en retire, même psychologiquement, etc., qui a été très important post-Covid, lorsqu'on a voulu retrouver des sensations dans la nature. Et puis, ça nous inspire, c'est le biomimétisme. Tout à l'heure, je voyais des récifs coralliens pour aménager durablement les littoraux qui s'inspirent de la nature. On peut aussi citer un exemple très connu qui est le velcro, qui est totalement inspiré, très étroitement inspiré d'une plante qui s'appelle la grande bardane. Et puis, il y a un quatrième service qui est celui du soutien de la biodiversité par elle-même, pour elle-même. Les végétaux se décomposent, forment le sol, des habitats pour les micro-organismes qui eux-mêmes vont participer à faire pousser les cultures. Donc, on a vraiment tous ces services-là qui nous concernent chaque jour et desquels nous dépendons. Imaginons un petit déjeuner avec et sans biodiversité, c'est moins gourmand, c'est moins joyeux, et puis c'est surtout moins bon. Donc on a finalement une double relation avec la biodiversité, on en dépend, on en a besoin, mais on participe aussi à son érosion. En fait, il existe plusieurs facteurs d'érosion auxquels nous contribuons, nous, effectivement, mais pas que. En premier lieu desquels le changement de vocation des sols. On artificialise, donc on détruit des habitats, cette composante milieu de vie que j'évoquais au début de ma présentation. On a aussi le changement climatique, évidemment bien connu, et qui force les espèces à s'adapter, parfois à migrer. Certaines n'en sont pas capables. Les arbres mettent un certain temps à monter en altitude pour trouver des températures plus fraîches. Il y a aussi ces facteurs d'érosion que sont les surexploitations. La surpêche, par exemple, va faire diminuer très significativement des populations de poissons. Ou encore les pollutions, pas seulement chimiques. La pollution lumineuse, concrètement, est très impactante pour la biodiversité nocturne, qui est une grande part de notre biodiversité. Et puis, il y a l'intégration d'espèces exotiques envahissantes qui rentrent en compétition avec nos espèces locales, qui peuvent aussi contribuer à des chutes drastiques de certaines populations sur certains sites. Ces facteurs d'érosion, leur impact a été mesuré notamment par l'IPBES, qui est pour la biodiversité ce que le GIEC est au climat, et qui a mesuré l'extinction d'1 million d'espèces actuellement dans le monde. Aujourd'hui, on parle même de 6e extinction de masse lorsqu'on parle de cette crise de la biodiversité. Et puis un autre chiffre assez éloquent, celui de WWF, qui montre qu'en abondance, les populations de mammifères ont diminué en 50 ans de 70%. Donc on est en train vraiment d'éroder les fondements même de notre économie, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité dans le monde entier. Et donc, ça, c'est en termes d'abondance, je vous parlais de ça, mais aussi plus localement, si on zoome ici en Occitanie, j'ai pris cet exemple, en termes de diversité, sur les oiseaux, on s'aperçoit que par exemple les oiseaux généralistes qui s'adaptent à plusieurs milieux vont se maintenir beaucoup mieux que les oiseaux qui sont plus spécifiques. On a aujourd'hui, ici en Occitanie, une augmentation sur les 20 dernières années de 250% des pigeons ramiers. En revanche, les hirondelles des fenêtres qu'on connaissait bien il y a peu de temps, qui sont inféodées au milieu bâti, voient leur population diminuer très drastiquement aussi, là de quasiment 50% sur les 20 dernières années. Donc on a non seulement une perte d'abondance, mais aussi une perte de biodiversité, et ça, il faut bien également en avoir conscience. Donc en Occitanie, typiquement, on est sur le pourtour méditerranéen dans un hotspot de biodiversité. Et on a vraiment une responsabilité, alors régionale, mondiale également, mais sur la conservation du patrimoine naturel, notamment pour conserver les services qu'il nous rend. Un chiffre ici, c'est par exemple sur les chiroptères, les chauves-souris. On a 91% des espèces de chauves-souris de France qui sont ici en Occitanie.
on a 80% des poissons d'eau douce qui sont ici en Occitanie. Donc un patrimoine naturel vraiment particulièrement riche et diversifié, et donc une responsabilité d'autant plus importante. Alors des acteurs s'engagent évidemment face à ce constat, et notamment les territoires. Les territoires engagés pour la nature, donc c'est un programme qui est déployé par l'Office français de la biodiversité, s'engagent en Occitanie. Je vous cite quelques exemples. Le Grand Pic Saint-Loup, avec une démarche Une autre idée du voyage, qui va non seulement travailler sur l'accueil des touristes, mais aussi par exemple sur des itinéraires de trail qui prennent en compte les lieux ou niches des oiseaux remarquables. Autre exemple, Toreil, qui est sur la côte méditerranéenne, qui est dans les Pyrénées-Orientales et qui a une politique vraiment de tourisme durable avec, par exemple, même dans l'aménagement de son territoire, dans ses plans locaux d'urbanisme, des mesures pour conserver des milieux naturels en plantant des espèces végétales locales pour éviter les espèces exotiques et puis en maintenant ces dunes et en ayant vraiment une démarche zéro carbone. Et puis plus haut, en montagne, dans même des tout petits villages, là où il y a des espaces très sensibles, on a des exemples de territoires engagés pour la nature qui sensibilisent toutes les populations alentours sur la biodiversité en montagne. Et puis, parmi les acteurs entreprises, elles ne sont pas en reste, puisque là j'ai pioché des exemples dans le programme Entreprises engagées pour la nature. On a des campings locaux là, qui s'engagent notamment dans des diagnostics végétaux, dans des tailles douces, dans l'utilisation de moins d'intrants pour gérer leur végétal, mais aussi dans un travail sur les déchets, la gestion des déchets pour ne pas impacter la biodiversité, ou encore des golfs avec ce label qui s'appelle Golf pour la biodiversité, qui est aussi décliné en Occitanie et qui vise à travailler aussi notamment le végétal, des plantes économes en eau. Et on a un certain nombre de golfs qui sont labellisés or, argent ou bronze et qui interviennent dans la préservation de la biodiversité aussi. Donc on a de grands services rendus par celle-ci, des acteurs qui se mobilisent et la somme de toutes ces petites actions a des conséquences intéressantes sur la biodiversité. Merci. Merci beaucoup Cécile. Donc c'est vrai que dans tes présentations, parce que tu en as fait quelques-unes pour le CRT, ce qui est toujours impactant, je trouve, c'est les images que tu utilises, ce fameux petit déjeuner sans rien s'il n'y a plus de biodiversité, qui montre à quel point la biodiversité elle est importante pour nous. I'm just going to ask how many English speakers maybe there is in the room, so I keep speaking in English as well. So I was just thanking Cécile and just commenting about her presentation and the fact she's using very impacting image like the breakfast, for example, to show us how biodiversity is important. So I know your agency, the Agence Régionale de la Biodiversité, is also working hand in hand with another actor, which is l'Office Français de la Biodiversité. Donc, so I'm going to ask Nawal to come and join me. So, Nawal, you are working at the Office Français de la Biodiversité. You're an agriculture engineer with an expertise in political science and ecology, and you are serving as a project manager for labels and sectors at the OFB. So you work within the business and biodiversity unit, and you also support the business committed to nature initiatives, and I'm sure you're going to tell us more about it. Thank you. Merci beaucoup Hélène pour la présentation. Donc comme elle vous le disait, moi je suis chargée de mission label et filière au sein de l'Office français de la biodiversité dans le cadre du LIFE Biodif-France, qui est un projet européen visant à appuyer l'État français dans la mise en place de ces politiques publiques telles que la stratégie nationale biodiversité, qui vise sur un pas de temps de 5 ans, il me semble, à améliorer et préserver la biodiversité en France, donc autant en hexagone que dans les territoires outre-mer. Donc quelques mots sur l'Office français de la biodiversité. Donc nous, on a une jeune agence qui est née en 2020, issue de la fusion de l'ONCFS, qui était l'agence de la chasse, et de l'AFB, qui était l'agence française de la biodiversité. Notre but, le défi de cette agence est de protéger la biodiversité et de la reconquérir à l'échelle du territoire français. Et si vous voulez un petit élément de comparaison, vous connaissez sûrement l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique en France. On est l'équivalent pour la préservation du vivant en France. Donc nous, on fonctionne sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie.
Et sur les slides, vous avez les missions qu'on porte. Si je dois les résumer en 3 points. Dans un premier temps, une de nos missions, c'est le contrôle du respect du Code de l'environnement. Donc s'assurer que les réglementations en cours actuellement sont bien respectées par les acteurs. Une autre mission, c'est la connaissance et l'expertise, donc c'est la récolte de données, le suivi de l'état de la biodiversité et des espèces dans les milieux. Et enfin, une troisième mission dans laquelle mes actions s'intègrent, c'est la mobilisation de la société, donc des différents acteurs, que ce soit les entreprises, les territoires, les citoyens. Donc moi, plus particulièrement, je fais partie de l'unité entreprise et biodiversité, qui porte particulièrement le programme Entreprises engagées pour la nature que Cécile a mentionné juste avant. Je vais en parler un peu plus précisément après. Donc, merci Cécile pour la présentation. On a compris que la biodiversité, c'était très important et qu'en tout cas, ça soutenait pas mal d'activités économiques, mais qu'en même temps, ces activités économiques avaient un impact sur les milieux et sur les espèces. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, on se pose la question de comment, à l'échelle de mon entreprise, je peux faire en sorte de mettre en place des actions pertinentes pour la préservation des êtres vivants et de la biodiversité, autant au niveau de mes sites qu'au niveau de ma chaîne de valeur, mes approvisionnements. Et ben en fait, il existe pas mal d'outils aujourd'hui qui ont été en partie soutenus par l'Office français de la biodiversité et en partenariat avec différents autres acteurs. Par exemple, on a le guide pour l'action entreprise engagée pour la nature qui est lié à notre programme d'engagement volontaire dont je vais vous parler après. Je vais également vous parler de la plateforme Entreprise et Biodiversité qui est un site internet gratuit et libre d'accès pour tous les acteurs et un outil qui concerne un peu plus particulièrement les entreprises du tourisme qui est l'autodiagnostic tourisme et biodiversité qui a été lancé l'année dernière par le ministère de la Transition écologique. Et on voit aussi qu'il y a des outils qui sont plus tournés vers les très petites entreprises et petites moyennes entreprises et des outils qui existent pour les grandes entreprises. Donc en fait, en fonction de votre profil, que vous soyez une petite, une moyenne, une grande entreprise, une entreprise mature, une entreprise, quel que soit aussi votre secteur, il existe des outils aujourd'hui qui vous permettent de saisir vos enjeux biodiversité. Donc petit focus à présent sur la plateforme Entreprise et Biodiversité. Vous pouvez tester le QR code pour accéder au site internet qui est en français, je m'en excuse. Mais donc c'est une plateforme qui a été créée par l'association Auré en partenariat avec l'OFB et qui a pour objet de regrouper les différentes ressources qui existent aujourd'hui liant entreprise et biodiversité. Donc en fait, si on n'y connaît rien et qu'on ne sait pas quoi faire au sein de son activité, cette plateforme permet en fait d'aiguiller d'abord dans un premier temps pour comprendre, donc c'est un peu l'objet de la présentation de Cécile, comprendre les enjeux liés aux dépendances, aux impacts, aux risques, aux opportunités qui sont liés à la biodiversité et aux entreprises, comprendre aussi les cadres réglementaires qui existent. Il y a également une boîte à outils qui contient en fait tous les outils que je vais vous présenter et d'autres, et qui peut permettre de faire une recherche multicritère en fonction de votre secteur, de votre taille, de votre maturité, de vos objectifs. Une partie pour s'inspirer, pour comprendre et connaître les initiatives nationales et internationales et approfondir avec des ressources techniques, des ressources scientifiques telles que les rapports de l'IPBES, du GIEC, etc. Dans cette plateforme, il est hébergé un outil lié tout spécifiquement au tourisme et à la biodiversité qui s'adresse à toutes les entreprises parce qu'il y a une version PME en fait, de cet outil-là. Et en fait, cet outil il est porté par le Commissariat général au développement durable qui est en fait une antenne du ministère de la Transition écologique. Et en fait, cet outil se décompose en 3 outils différents. Donc, un guide méthodologique qui en fait va pousser les enjeux que Cécile a présentés juste avant, mais pour le secteur touristique de façon très précise, de vraiment comprendre en quoi les différents secteurs touristiques dépendent de la biodiversité et ont un impact sur cette dernière. Un questionnaire Excel qui va évaluer la maturité des actions déjà mises en place actuellement par votre entreprise, parce qu'en fait, souvent, on fait déjà des choses pour la biodiversité et en fait, on ne les relie pas forcément à la biodiversité parce qu'on n'a pas forcément conscience que les 5 facteurs d'érosion de l'IPBES sont liés à la biodiversité. Donc, c'est important des fois de comprendre le lien entre ces actions déjà mises en place et la préservation de la biodiversité. Oui, pardon. Oui, ok. Ah mince. Pardon, excusez-moi. Du coup, je disais que cet autodiagnostic était décomposé en 3 outils. Donc, un guide qui va être plus dans la sensibilisation et la compréhension des enjeux globaux. Un questionnaire qui va permettre d'évaluer la maturité de ces actions déjà mises en place par sa structure, parce qu'on fait déjà des choses pour la biodiversité en général, mais on ne le sait pas forcément. Un dernier outil Excel qui va permettre d'évaluer plus précisément les pressions que l'on exerce sur la biodiversité, les services desquels on dépend,
et les risques qui y sont associés. Donc c'est une sorte de pré-empreinte biodiversité parce qu'aujourd'hui on sait faire les bilans carbone, mais en fait les bilans biodiversité n'existent pas encore parce que la biodiversité est assez complexe, multifactorielle, et donc il y a plusieurs critères et paramètres à prendre en compte pour évaluer ces impacts. Donc pour les secteurs qui sont concernés, donc on a le transport, l'hébergement, la restauration, tout ce qui est sport, loisirs, culture, excursion, et prescripteurs et voyagistes. Donc on voit quand même que, enfin en tout cas moi quand j'ai commencé à comprendre le milieu du tourisme, j'ai découvert qu'en fait c'était énormément d'activités et qu'il y avait des chaînes de valeur très 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 variées. Donc vous pourrez retrouver cet outil sur la plateforme entreprise et biodiversité que je vous ai montré juste avant. Ensuite, donc là je vais vous parler d'un outil qui s'adresse plus aux petites entreprises qui en fait ne connaissent pas forcément bien leurs enjeux ou qui ne sont pas forcément sensibilisées vis-à-vis des enjeux biodiversité. Avec BPI France, on a monté un diagnostic biodiversité qui est adressé à ces entreprises-là, qui va faire l'objet d'un accompagnement de 10 jours répartis sur 3 à 6 mois et va permettre à l'entreprise de faire un état des lieux, donc des dépendances, des impacts, des risques qu'on mentionnait juste avant, et aboutir à un plan d'action SMART qui va pouvoir ainsi s'imbriquer avec le programme Entreprises engagées pour la nature dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un dispositif pour le coup celui-ci payant, mais avec un financement à 40% par l'Office français de la biodiversité. Si jamais vous avez des questions à ce propos-là, vous pourrez m'envoyer un mail a posteriori. Voilà, et du coup pour faire le lien avec le programme Entreprises engagées pour la nature. Donc ça, c'est un programme qui est porté par l'Office français de la biodiversité, qui est accessible pour tout type d'entreprise, quelle que soit la taille, qui est gratuit et qui en fait permet aux entreprises de faire reconnaître leur engagement de façon globale, donc de l'état des lieux jusqu'au plan d'action et jusqu'au suivi aussi des actions qui sont mises en place. C'est un programme qui va viser à aider les entreprises à structurer leur démarche, faire reconnaître leurs actions et parvenir ainsi à sensibiliser leurs différentes parties prenantes, que ce soit les clients, les collaborateurs, les actionnaires, etc. Les 3 éléments auxquels permettent d'avoir accès le programme sont des accès à des outils tels que le guide Entreprises engagées pour la nature et d'autres outils qui permettent en fait de guider, de donner des astuces dans la structuration du plan d'action, de la visibilité, car on sollicite souvent les entreprises qui font partie du programme à intervenir dans des salons et des événements, et aussi accès à un club d'engagés permettant du networking, des échanges entre pairs avec des webinaires thématiques. Donc, voici un peu comment se déroule l'adhésion au programme. Ce programme, il commence par une adhésion avec une signature de 10 principes communs signés par la personne hiérarchiquement la plus haute dans l'entreprise. Ensuite, pendant 1 an, on laisse l'entreprise structurer son plan d'action après avoir fait un état des lieux. Et ce plan d'action va être validé par un jury d'experts. Et ensuite, après validation, tous les 2 ans, il va y avoir un suivi de ce plan d'action pour suivre les actions dans le temps et voir un peu comment elles évoluent, si elles sont menées à bout. Et en fait, à partir du moment où l'entreprise dépose un plan d'action, elle devient membre du programme et donc a accès aux différents items dont je vous parlais juste avant. Et là, on peut voir la connexion avec le diag biodiversité que je vous ai montré juste avant, qui en fait permet de s'insérer directement dans l'engagement du programme. Alors là, c'était un petit rappel juste pour vous montrer à quel point nous, quand on parle de démarche biodiversité, on parle vraiment de traitement des enjeux biodiversité sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, que ce soit en amont lié à ses matières premières, par exemple une entreprise qui va faire de la restauration. En général, les postes d'impact sont plus sur la chaîne amont que les opérations directes, donc l'approvisionnement en produits alimentaires tels que Cécile disait, en fait, sans biodiversité, sans nature, on n'a pas d'alimentation. In situ, donc la gestion des sites, évaluer un peu les mesures agroécologiques, les mesures de préservation de la biodiversité locale qui sont déjà mises en place. Et en aval, c'est plus l'utilisation des objets et des services par les clients et les consommateurs. Donc voilà un peu un aperçu des entreprises ayant déjà adhéré au sein du programme et qui en sont membres aujourd'hui. Elles sont 200, là, il est plus à jour parce que le PowerPoint avait été fait en été. Mais en gros, là, c'est la partie PME. Donc on voit qu'il y a quand même une majorité de petites et moyennes entreprises qui ont adhéré au programme. Et en fait, on est répartis un peu sur tout le territoire français. Et aujourd'hui, on a à peu près une trentaine d'entreprises membres donc, qui ont déposé un plan d'action qui sont du tourisme. Voilà.
Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour la suite de la présentation. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter via ces mails-là si vous avez des questions et que vous êtes intéressé par les différents outils que je vous ai présentés. Merci beaucoup Nawal. Désolée pour l'interruption. C'est vrai que c'est, je pense, un gros challenge de parler de biodiversité et de tous les outils qu'il y a en quelques minutes. Donc bien sûr, il y a la possibilité d'aller voir Nawal après si vous avez des questions. Moi, j'en avais une, mais je vais la garder peut-être pour tout à l'heure s'il nous reste du temps. Et puis, je vais appeler Niels Brunet, qui est le directeur du parc d'Écosse du Quercy et qui est aussi le référent des parcs naturels en Occitanie. So I'm going to welcome Niels Brunet, who's the director of the Natural Regional Park of Coast du Quercy and who's also coordinating the collective work of the natural parks in Occitania. And you're going to now talk to us about, so we saw institutions and how they were working and what tools they were providing to local actors. And now we're going to have a destinations talking to us about strategies and concrete actions. The floor is yours. Thank you. Thank you very much. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Moi, je vais effectivement m'appuyer sur l'expérience des parcs naturels de la région Occitanie pour vous donner quelques exemples et pour voir comment effectivement ces aires protégées prennent en compte la biodiversité, mais plus largement aussi les sujets de paysage, de patrimoine culturel qui sont au cœur de leur mission de préservation dans les stratégies aussi de développement touristique et d'implication des visiteurs aussi au service de la préservation de cette biodiversité ou de ces paysages. Peut-être un petit propos introductif pour resituer en région Occitanie les parcs naturels. Il y a 8 parcs naturels régionaux, 2 parcs nationaux et puis un parc marin qui couvre un tiers de la surface totale de la région, ce qui est relativement important, et qui compte 450 000 habitants. Ce sont des territoires ruraux qui peuvent être en montagne, en campagne, sur le littoral. On compte sur l'ensemble de ces parcs naturels d'Occitanie à peu près plus de 50 millions de nuitées, ce qui représente 20% de la fréquentation de la région Occitanie. Depuis quelques années maintenant, ces parcs naturels s'organisent collectivement en réseau avec la région Occitanie et le comité régional du tourisme Occitanie pour développer une stratégie de destination des parcs naturels en région Occitanie. Peut-être aussi dans le propos introductif, quelles sont les activités qui sont aujourd'hui les plus fréquentes et les plus pratiquées dans nos territoires, dans nos parcs. Ce sont les activités de randonnée, la visite de sites naturels ou la visite de sites culturels. Voilà, ce sont majoritairement ces pratiques qui sont observées et qui sont croissantes dans chacun de nos territoires au regard de l'attractivité des parcs naturels, de ce qu'ils représentent en termes de promesses, d'intérêt, de qualité, de patrimoine naturel, du patrimoine culturel et du patrimoine paysager. Donc, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions et sans poser un certain nombre de défis pour nos territoires qui sont effectivement à la fois dans une dynamique de soutien à l'économie locale, au développement local, aux communautés locales, dans un objectif également de préservation du territoire. Donc, comment on arrive à concilier développement et préservation dans nos propres stratégies. Je l'ai dit tout à l'heure, on fait face à un certain nombre de pressions croissantes et de défis croissants qui concernent beaucoup d'espaces ruraux, mais en particulier les espaces de parcs naturels, pour ce qu'ils représentent également. Et donc, on a un certain nombre de défis auxquels on est confronté. Un premier défi qui est celui des contraintes ou des contraintes environnementales et climatiques, c'est-à-dire qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure de perte de biodiversité, comment nos territoires sont impactés par cette perte de biodiversité ou par l'érosion de la biodiversité, par le risque incendie, par la maîtrise de la ressource en eau qui est moins importante et qu'il est nécessaire de préserver et surtout de partager. Donc, première contrainte auquel on fait face, et avec l'accroissement du nombre de visiteurs, effectivement, ces enjeux deviennent de plus en plus prégnants
et à prendre en considération. Deuxième élément important, ce sont les contraintes sociales et territoriales. Nous sommes sur des territoires qui sont pour la plupart des territoires habités, donc avec ces pressions effectivement touristiques amènent parfois des réactions de la part et des tensions auprès des communautés locales en termes de logement, en termes d'accès à la ressource. Je parlais tout à l'heure de la ressource en eau. Voilà, ce sont en termes aussi de qualité de cadre de vie. Donc on a un fonctionnement qui reste relativement saisonnier. Et donc comment on arrive à effectivement prendre en compte ces pressions. Et puis dernier défi auquel on est confronté, c'est celui en tant qu'aire protégée, de participer des stratégies nationales d'aménagement du territoire et de préservation de la biodiversité. Donc on est aussi des acteurs relais en fait, de la mise en place d'un certain nombre de politiques qui visent à réduire ou en tout cas à mieux maîtriser les aménagements, la construction, mais à participer aussi à la mise en place d'aires de protection et d'aires de protection forte, donc de participer aux stratégies nationales biodiversité ou aires protégées. Donc ce cadre réglementaire nous amène aussi des considérations autres qu'il faut prendre en compte. Un dernier défi auquel on est confronté aussi, c'est celui de sensibiliser les visiteurs de notre territoire et par une communication qui se veut effectivement accessible, engagée, c'est-à-dire en quoi les visiteurs effectivement portent une responsabilité, ont un impact sur le territoire qu'ils vont visiter, et donc portent une responsabilité aussi dans la préservation du patrimoine naturel, paysager ou culturel. Donc cette information, elle s'appuie sur un certain nombre d'expériences. Je vais en développer quelques-unes, un certain nombre d'exemples d'actions qui sont menées, mais elle s'appuie aussi sur une communauté de professionnels sur nos territoires à travers des démarches de progrès, d'accompagnement des professionnels avec les marques, notamment Valeurs Parc pour les parcs régionaux et Esprit Parc pour les parcs nationaux. Alors comment effectivement développer ou accompagner les transitions du tourisme sur des territoires pour lesquels une des missions premières est celle d'assurer la préservation d'un patrimoine naturel, culturel et paysager. On va l'illustrer à travers trois entrées. La première, c'est comment le tourisme peut contribuer à la préservation, voire à la restauration d'écosystèmes, et comment on implique aussi les visiteurs dans ces démarches-là. Comment le tourisme aussi participe de l'atténuation du réchauffement climatique et comment on prend en compte effectivement les critères d'adaptation au changement climatique. Et puis ensuite, comment, à travers nos actions, on est et par les histoires qu'on leur raconte ou les propositions de médiation, comment effectivement les visiteurs se sentent et les touristes se sentent impliqués, investis et acteurs de ces transitions et de ces transformations. Alors quelques exemples pour illustrer ces trois entrées. Donc comment on contribue à la préservation des écosystèmes. On peut impliquer effectivement, c'est l'exemple sur certains parcs, on peut impliquer les visiteurs dans un certain nombre de démarches d'observation, de sciences participatives, de chantiers participatifs. On peut aussi effectivement mener des actions, des séjours éducatifs qui permettent effectivement à des habitants ou de territoires d'être sensibilisés et d'être éduqués à l'environnement pour prendre en compte de manière plus significative et réduire leur impact. On peut aussi mettre en place, à l'image de certains parcs, des applications spécifiques qui permettent aussi d'observer les oiseaux, de pouvoir les comptabiliser ou de signaler des déchets ou de signaler effectivement des espèces invasives qu'il faudrait prendre en charge. Sur la question du changement climatique, la mobilité, bien entendu, avec des expériences qui sont menées par des parcs sur la mobilité et le tourisme bas carbone, ou sur des démarches aussi de concertation qui peuvent exister, sur le développement de l'itinérance douce et en particulier de l'itinérance cyclo, et puis des études aussi sur la gestion des fréquentations et la mise en place de solutions alternatives comme des navettes qui permettent effectivement de réduire l'impact de la voiture. Et puis dernier volet, c'est les actions de médiation et d'éducation à l'environnement, avec des séjours immersifs, des propositions qui amènent à solliciter l'émotion et la sensibilité des visiteurs pour les rendre beaucoup plus acteurs de leur séjour sur nos territoires, avec quelques exemples d'itinérance artistique
ou de séjours immersifs en lien avec le patrimoine céleste. Et puis, puisqu'il faut aller relativement vite, mais je pourrais échanger avec vous par la suite, des campagnes aussi de sensibilisation qui sont menées avec l'appui de la Fédération des parcs, par exemple, et qui sensibilisent à un certain nombre de gestes et d'attitudes à avoir sur nos territoires. Pour conclure, peut-être, et pour résumer, sur l'approche spécifique et l'angle spécifique des parcs naturels, notamment en région Occitanie, comment on agit sur le tourisme, on agit en étant des acteurs effectivement relais de la préservation et de la valorisation de la biodiversité des milieux naturels des paysages, c'est-à-dire comment on arrive à sensibiliser, à faire connaître, parce que c'est en connaissant mieux effectivement qu'on préserve et qu'on protège mieux demain, en innovant aussi dans les offres, qu'elles puissent être sensibles, artistiques, immersives, éducatives, expérientielles, etc. Par des actions, par tout un travail aussi de concertation avec les acteurs locaux, avec les communautés locales, effectivement, pour faire en sorte que cette activité touristique soit acceptée, valorisée. Et une des spécificités aussi sans doute des parcs, c'est d'avoir une approche très intégrée, c'est-à-dire de prendre en considération le tourisme, mais de manière transversale avec beaucoup d'autres sujets qui sont développés et mis en œuvre à notre échelle. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Niels. Donc c'est vrai que tu nous as montré que les parcs c'était des acteurs qui ont vraiment cette vision à 360 degrés sur le terrain, à la fois sur la connaissance mais aussi sur la médiation. Et je passe bien sûr sur un bon nombre d'actions que vous mettez en place. Je voulais m'arrêter sur un point où tu es passé très vite sur la présentation, sur la médiation, la sensibilisation et notamment la création d'itinéraires de découverte, donc qui sont à la fois du tourisme doux et qui permettent aussi de sensibiliser puis de travailler avec les acteurs locaux. Et donc pour poursuivre sur ce fil-là, je vais inviter Kirsty à nous rejoindre. So just to say in English for Kirsty, we were talking about the natural parks and how they have like a 360 strategies and actions to develop and preserve biodiversity. We did talk very shortly about the hiking trails, and so that would be super great for you to tell us a bit more about trails, the do and don't, the good practice, and what there is to do when someone wants to use this tool or this action to make a better tourism. So Kirsty, just to present you, you're Finnish, you're a consultant and you are an educator based in the Balkans, and you're specializing in responsible destination management and SME development. You have over 30 years of experience in tourism strategy and marketing. It's almost my age, but no. And you support countries and regions in transition to deliver on their promises. You advises governments, NGOs, and tourism businesses on ecotourism, rural tourism, and adventure travel. And you're also the founder of the EVA Coaching and Consulting and co-founder of the Balkan Green Initiative, and you serve as a certified coach, trained bee leader, and auditor for green destinations and travel life. So that's a lot to do. Yeah, wow, that's a big presentation. So thank you. That's mine. Or yeah. Okay. Yeah. Help me turn this on. Oh, it's on. Right. Yeah. Oh, that made me sweaty. I think I would like to ask one question first. Who is going regularly hiking or cycling here in the room? Yeah, you're my people. How many of you have planted a tree in your life? Okay. Then we have some experience in the room. I would like to first raise the energy in the room a little bit. Thank you for staying for the last speeches here, by the way. So it's not the last, but the last sessions here. No, I know it's a challenge after lunch and everything. Anyway, so let's plant 40 trees. We are more or less 40 people here. I'm gonna put this away so you can follow me. Let's all stand up and take a shovel. Take a shovel from somewhere from the side. Yeah, there's a shovel.
and locals engaged, question mark. At the end of the presentation, you will have one example where locals were not engaged, and I will tell you what the result is. I'll give you a little bit the overview of types of trails. So we certainly all know international trails such as Inca Trail and those. These are transnational ones. So the Peaks of the Balkans was a winner of the Destination Stewardship Award of WTTC back in 2013, and it is today really bringing people to the national parks of Albania, Kosovo and Montenegro as a cross-border trail. High Skardas Trail is similarly in the Balkans. I have a little bit of Balkans bias here now, so excuse for that. High Skardas Trail is taking you towards North Macedonia, then more also cross-border. And Transdinarica cycle route, it's now quite hyped one. The longest cycling route starting from all the way from Slovenia and down through to Albania. Via Alpe Adria, I've been doing many of these like with my own feet, and I was hiking from Salzburg to Trieste 3 years ago and partly passing the Via Alpe Adria, and I saw what kind of really good qualities there are on the way for the visitor. We'll talk about that, how that's done. Iron Curtain Trail, again, is more like, it's a peace-building trail and part of the Eurovelo. Eurovelo network is the European network of cycling trails, kind of a backbone for everything that we could do in Europe. And then we have one, I love this example, from Montenegro. Montenegro and Kosovo actually also a cross-border trail, and even Bosnia and Herzegovina, that region, the land of shepherds and cheese, called Katun roads. The mountain pastures are called Katun in our region. These are the national ones, so we are coming from the transnational to national ones. Inca Trail, Via Transilvanica, Romania, actually got listed in 2 places in the past weeks. The one place is of the International Center of Responsible Tourism European Awards, and they will be awarded. And I can't tell you yet at which level because, it's still a secret, but they were very, very good. And they were also listed by the tour operator Intrepid on the not hot list. It's a good place to be. The not hot list is a good place to be because that will help us reduce the over-tourism pressures and, everybody going to the same places. And I think your region here is absolutely a not hot, it belongs to a not hot list in the sense that you have so much underrated experiences and places here that I will love to come back. The East Coast is Escapade Kings Road is in Finland. It's a cycling road, and what I like on their website, and this is probably a no-brainer to everyone here in the room, but in the Balkans these things are still a little bit like less developed. Like you can browse on the website to accommodation, attractions and activities. So it's not just the trail, but actually giving people options and ideas what to do along the trail and maybe stay longer in some place. Biking, hiking, top trails and the panoramic roads of Montenegro, they are now like unified marked, but there is one let's say weakness there, and I will tell you about it more. For me, the really, really good examples of cycling trails is in Switzerland, with the Veloland Switzerland routes, which are actually, they started already in the 60s with a foundation model of financing, and it is now a complete mobility solution with all kinds of mobility offers, and it's worth visiting that website to see how this trail is really also the backbone of Swiss mobility. Regional examples, I'm showing here only trails that I know from my own feet. In the Massif des Vosges is this trail, which is
for me, it's kind of the wilder part of that region. Like I was in the Black Forest, but for me, the French side was more interesting. On the western side, in the Black Forest in Germany, Westweg, the West Trail, it's really a traditional, I think they put it up in the 1950s or something, a traditional trail which takes you through the Black Forest. Karhunkierros, that is from my home country, in my home country, Finland, in the Oulanka National Park. The beauty of this trail is also that you don't only have to hike it. You can also take a kayak and travel a little bit along the water and then go back to the trail. It takes about 1 week if you do it, enjoying it. And the focus today are the local trails, which kind of should connect to the bigger trails. This Naturerlebnisfahrt, that is something I helped create in the Black Forest, where I was destination manager a couple of years. It was done together with the, now it's a national park area, but that was a nature park area, with the management of the nature park and the knowledge of people like you, who really knew the forest and knew the phenomenons. And it's made for families with kids. With a little award at the end, they do some exercises, learning on the way, and the trails have they have existed, like thematic trails have existed since the 1925. They started in U.S. national parks. In the 1960s, thematic trails, they turned into more educational ones and started, becoming trails in Europe as well. Today they are a lasting trend, but they have turned more educational. It's not like it should be homework. So they become more experiential, more interactive, more entertaining maybe, and definitely also more like thinking about the target groups, the visitor groups. Experiential, natural, health, fun, mindful. Barefoot trails are something which I personally very much like. I think they bring you back with very little effort, like, centering yourself without too much animation or something. You just feel under your feet different surfaces. And this first barefoot trail was created by a Green Destinations ambassador, Angela Jokic in Montenegro. The first one in Germany, Bad Sobernheim, it is much longer. You can walk, I think, 2 kilometers or something like this on different surfaces, and at the end you wash your feet, and it really feels like you have been in a spa. But kids have their fun with it as well. Also, bad things that have happened can be used for topics, and this is about this educational part, like, okay, what is happening with our climate crisis? It's not just a climate change, but climate crisis. In Sweden, in this Hälleskogsbrännan nature reserve, a fire has destroyed a big area in 2014, but it has been turned into an educational trail so that we know why these things happen and how should we stop and help stop the climate crisis or reduce it. And the good thing about it, it's also fully accessible, like accessible also with wheelchairs or trolleys. Yeah, the benefits are quite obvious if you look at it from the local perspective. And we don't do tourism because of tourism. We do tourism first thinking about the quality of life of local people, and then it turns hopefully to good tourism as well. So local topics, local pride can grow with such trails. We care for nature and culture when we showcase it. We can strengthen the place profile and the brand experience, like give some credibility to our local brands or even regional ones. And grow potential of new target groups. People who haven't visited might come just because of some nice experience there. The visitors, they need and they want reasons to stay longer and spend more money locally, would be a good impact of this.
And then also like voluntarily do something leisure-based, experiential. Citizen science is now a growing field as well. We need to grow curiosity and play, and you know, offer information and fun, and also a little bit of adventure in nature. The ingredients are simple. We love stories, no? So the fireplace that we used to have was for storytelling. Today the fireplace is that you are having in your hand, the mobile phone. The social media is the fireplace. But I don't want to take this towards that direction, that we are digitalizing only the experiences. So stories are local stories, and you need the local topics and the local people when you prepare something, and really like dig deep into the what is special in this place with a character. And then these turn to products and services, and visitors start coming. Like I said, the thematic trails, they have turned more and more from educational educational towards experiential. And the main challenge here at the bottom, I think it is really to bridge the gap between enthusiasm of the creators and sometimes the lacking interest or limited interest of visitors. You have to motivate people to do something which they don't do every day. The target groups that we have in focus here are just two examples, like recreational walkers, which the majority is, would not need long trails. It would be literally like maximum 4 kilometers, a storytelling, a trail with an easy access, clear signage, clear direction shown, a storyline which has a logic and which keeps me engaged, with similar distances between the stations, wide accessible paths without obstacles, and if you use text, don't make them too long, and also remember the sight impaired with something you can touch, or even the braille language. Families with children, here there are no limits to creativity. No, the trails should be a bit shorter, the topics adapted to children, and easy access, clear signage also there. No other differences. Maybe more to think really about the stations, that they are adapted to children's needs and capabilities, and how old the children that you are talking to would be. Some important aspects in design, from arrival and beginning through the central part to the end of the trail. Always think from the user point of view. If you are local, you tend to forget that, oh yeah, how to get to the beginning of the trail, it's so easy. But if you are new in a place, then you would definitely need some signage from the town center or visitor center. And the theme must be easily understood. And yeah, there needs to be some motivation to go there as well. The central part, yeah, curiosity, communication with all senses. Like, don't think only about seeing, but also tasting, hearing, feeling. Yeah, there are many ways to create these 5 senses experiences. Yeah, and not only learning, but also hands-on practice and discovery are always attractive. We tend to remember the tree digging better than any figures or facts that I'm presenting. And at the end of the trail, an option to take away something, a little award, a souvenir, positive recognition. In the kids' trail, they got a little metal pin as a junior ranger, and yeah, makes them proud and won't forget this. Encouraging feedback and word of mouth promotion is important. The do's are many, and so are the don'ts. The don'ts are the opposite of these. I'm gonna just use a couple of these. So I think number 1 is really, when you plan and budget, think about maintenance. Who's gonna maintain it, with what money, and so that after, even if it's a project, like project financed, don't forget the maintenance. Because otherwise the product will disappear. And involving the locals from all walks of life, not just tourism or nature experts, but really, you know, the farmer, the farmer's wife,
and the landowners, the very first ones. Yeah, and then sticking to a storyline, securing the facts is also important. Like if you have a seasonal change, like where I live now in Montenegro, we have really 4 seasons to think about. Okay, when could this trail be done, like realistically during the year, and when not? Helping create micro business opportunities, and those are in the Black Forest, for example, the farmers are invited to offer their rakia, what is it called, schnapps, alcohol, that they make themselves along the trail. There are little degustation spots, and people can leave the money that they feel that it is worth, but they are at the same time promoting their overnight place, which is somewhere nearby. Simple example. Creating accessibility is important if that is possible. It is not possible always, but where it is possible, think about it. Leave away unnecessary brochures, booklets, printed stuff, and give very clear information on a website. And try to make sure that if you have a local website, that it really is also getting seen from the regional to the national level. Like the fantastic example we saw this morning about the rail network here and the experience in Occitanie by train. It is not popping up at the SNCF page, and I think it should be. Good quality one-page overview map might be even enough if you want to give away something, and that can be made reusable. No, if you want to leave away the digital like navigation, because we don't want to walk all the time with our eyes on a screen. It depends like what kind of topic you have and what kind of a trail. I think it's always good to encourage self-guided trail walks or cycling, but also to enable the interpretation guided, because then people can learn more. An audio guide is also a good idea, and always ask for feedback. This is a philosophic ending to this. Always act so as to increase the number of choices. Here is an example from Tivat, where these gray electric boxes that were all over town, they were turned to a piece of art, and it was a top 100 good practice story a couple of years ago. Simple way of telling people that you are on a seaside and you can walk along these pieces of art made by local artists. The biggest choice is your own. So I saw this last week in Vilnius Tourist Information. This is AI, and I found it very value-adding. You can choose the topic that you like, and it will create your itinerary. I chose street art and architecture, and it sent the trail to my email and moves me to Google Maps. So very, very flexible, and obviously the guy who was working at the tourist information, he was just serving somebody else. I could do my own trail there and then continue. That was, I think a clever way of AI use. And keep in mind, shift happens. This is from the village where I live. Normally it's 1,000 meters, and there was a snowshoeing trail made without asking the locals. It was made with some support money, with access on a map at the capital city from, I think it was Mountaineering Association. They got some money, make a snowshoeing trail there. They didn't ask where it should go. And the locals, the landowners who suddenly started getting these signs on their fields, they dug them out and threw them away. They got furious, no? And obviously also the climate change is making shift happen, and we see more forest fires even in winter months. Normally here could be like 1.5 meters of snow, but it's disappearing. And because of climate crisis, we are also losing biodiversity. That is like very, very clearly connected. So I think we are
all happy to be on the right side of history here. Like Jana started yesterday in her opening speech, that we have only one planet and let's protect it. And our task here and mission is to save this planet and stop the biodiversity loss. Thank you. Thank you so much, Kirsty. That was so interesting. There's so many things I would like to comment. We are running a tad late on the schedule, so maybe I'm just going to ask Thelma to come. Thank you. So you actually did the transition for me, talking about how we had to preserve the planet. And so here, so we're going, jumping a few kilometers from Balkan to Jordan, where, to Aqaba. Okay. We're going to dive. That's beautiful. No. Just to present you maybe, so you're working in you are a sustainable destination coordinator and head of tourism product development in ACESA with over 20 years of experience in the tourism sector. And so you're working in Aqaba, which is Green Destinations Labelized, and you're going to present us, well, maybe I'm just letting you go. Thank you. Oui? No? Oui? 1, 2, only 4, 5. Okay. The second question, it will be at the end of my presentation. You will figure if I am a diver or not. You will tell me, okay? Okay, so I'm going to talk about sustainable diving in Aqaba. I mixed the photos with nice marine life and the photo of Aqaba. Where is Aqaba? Where is Aqaba? You know where is Aqaba? Yeah? In the south of Jordan. It is the only city on the Red Sea. Okay? So we promote Aqaba as a diving destination. And these photos for Wadi Rum. Wadi Rum is close, the close area to Aqaba. It's around 45 minutes, where Bart want to come to Jordan, especially for Wadi Rum. It took his heart before he visited the place. Okay, so diving. I'm going to talk about diving and what is the characteristic of diving in Aqaba and why people like to come for diving in Aqaba. The first thing is that we have hundreds of species and coral, fish, and other type of marine life. And also, Aqaba on the Red Sea is a diver's delight, offering crystal clear, warm water that allow the sun to get into the water. And also, the depth is around 150 meters. And what is nice about diving in Aqaba is that you can dive all the year around. For example, the water temperature is 24 during the year. In the winter time, it can be like 22 or 20 degree minimum, but it can be affordable for diving. And also, we have many types of wrecks on a different level, from 10 meters, where you can snorkel, where also another type of wrecks where you can have your open water. And then we have on a 20 meters, where you have your rescue or advanced diving certification. And also, we have over 20 dive sites along 25 kilometers. 7 kilometers of the shore of Aqaba is a protected area called Aqaba Marine Reserve. Okay, so, and there are many reasons for you to dive in Aqaba. Okay. So dive sites in Aqaba, I will talk about it. It can be for beginner, for advanced, for many type of divers. As I said, the water, type of water, temperature, the landscape of the city and of the shore, it makes Aqaba a unique diving destination. How many dive sites we have? We have more than 20 dive sites. Some of them are
marine dive sites. Marine dive sites, it means that it is a natural one, consists of corals, fish, many types of coral as well. And the number of divers for the last 3 years, around 100,000 for 3 years. So this is like a medium number. It can be increased, it can be less, but we are, as a government, we are trying to control the number of divers, especially for the marine dive sites or the natural one. Why? Because if you have many dives into the sea or the dive site, it can cause damage, it can cause harm for the color, it can die. So we should protect the marine life as much as we can by doing many practices. I will talk about them in the coming presentation. Some people, when they have like their own fins, they can touch the coral, they can do some damage. So we're trying to avoid as much as we can any harms for the marine life in Aqaba. And we are very strict as well. Okay, what we have done, we have created, we used to have 2 or 3 wrecks in the past since the 80s. And by increasing number of divers, the government or my management decided to increase the number of artificial dive sites. What does it mean, artificial dive sites? Anyone of you knows what does it mean, artificial? Dive sites. Artificial dive sites, it means that we create a spot, we sink or scuttle a type of wreck, which is something metal like plane or ship, or it could be bicycle or motorcycle. We don't have it yet, but we're going to have in the future. Anyway, so we have a shipwreck, we have a tank, we have 2 shipwrecks actually. So for more diversity of wrecks, we decided in 2017 to scuttle C-130 Hercules, this one. So this process for scuttling this wreck is more well planned. We scout the place where we have to sink the wreck, the plane, and what, let's say, environmental assessment for the dive site in order not to cause any problems or damage or any extra, let's say, bad results. So the scuttling comes with the good strategic thinking, choosing a good spot, selecting the depth, and then the whole process with a big team of operation. And these are the types of the photos for the wrecks after it has been scuttled. It is a nice experience for divers. They like to go into the plane, they like to have some photos, and it is like a military one. The other one is also passenger. We have the collection of all wrecks in Aqaba. So Aqaba became like a wreck diving destination. So this also a passenger plane called TriStar. It has been scuttled after 2 years of the C-130, and also it has a different experience for divers. And one of the nice also helicopter, this is one piece of a military museum. I will show you the photos for the military museum. We have a collection of military pieces where are placed in 20 meters, and it is the first military museum in the Middle East actually, and worldwide. So people, they like to come and dive and to do some shows and nice photos in Aqaba, in the military museum.
So these are examples. We have another two wrecks. The nice things with the metal, it is like attractive environment for building the coral. The coral is friendly, growing on the metal, so it can be from year to another. Growing up, we have nice shapes, nice corals, nice species. Some species, they like to live close to the wrecks only. The other program that we are implementing, something called Green Fence. Green Fence is a quality label for diving operator. We have more than 30 diving tour operator or dive center in Aqaba, where also we have a very strict regulation for operating, and Green Fence is one of the green accredited label. Keen for the environment diving. It means the journey for the divers should be environmentally friendly. The processing, the procedures underwater, the briefing before they get into the water, all these things that should be taken in consideration. At the end, the dive center get an assessment, and they can get bronze, silver, and gold based on how they reduce the environmental impact on the marine life. So we have around, let's say, 12 dive centers. Recently, we have started this program with the World Reef Foundation. And we're in progress to increase as much as we can of the dive center. It is something promotion for them. Eco-friendly dive center. And also we do cleanups. We do many cleanups for the beach. We do awareness for people to protect the beach from any garbage. From time to time we do green fence cleanups, and we do general cleanups for protecting the marine life in the sea. This is one of my favorite tricks, actually. I want to just try to, it is on the depth of 20 meters, and it is one of the military museum pieces. At the end of this, let's say, regulation, protecting the marine life, Aqaba has applied for 2 certification. One of them is called a green list. A green list, it is like also the green destination certification in different levels. It is approved by the IUCN organization for protected and conservative areas. So we got the green list, and also by October, we have applied for the marine reserve on the World Heritage UNESCO site as one of the marine also protected area, and hopefully we will be chosen. This is really great for the city, and this will help us in the coming evaluation for the bronze, we got the bronze actually yesterday, for the silver and the gold award, that it will add more scores for Aqaba as a leading government who take care of all the preservation and protecting the biodiversity and the marine life. And then I invite you to join us in the plane and flying to Aqaba. For any question, I'll be available. Thank you very much. Thank you so much, Thelma, and congratulations for the Bronze Award. So you're waiting for new results then? Do you have a... Oh, okay, no. Okay, do you know in October? Yeah. Okay, well, fingers crossed. We'll see. We do have, I think, some time for a Q&A, yes? So I'm going to ask all the panelists to come and join me on stage and have a seat.
So not all of the schedules apparently show this, but there will still be a closing session at 4:25. No? 4:10. Okay. Okay. Well, I guess the Q&A will be we'll have a done very short Q&A. with some coffee during the break. Is that it? Yeah? Mm. Ah. All right, so keep your questions in mind and then we'll, I guess, keep exchanging. Thank you very much for your attention. And so... Am I a diver or not? Yes or no? How many say yes? I'm not. I'm a snorkeler. So for the announcement, well. All right, so there's 7 minutes. So does anyone have some questions maybe to ask to our panelists? So Sophie? Yeah. Je veux bien la poser en français, pardon, à Nawal. Du coup, tu as présenté les outils d'auto-diagnostic. Moi, je voulais juste en fait faire un constat parce que c'est vrai qu'on les a testés rapidement, peut-être un peu trop. Et il m'a semblé que c'était quand même un petit peu dur à appréhender déjà pour des destinations et peut-être encore plus pour des entreprises, des petites entreprises. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, extrêmement riche. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup de choses. Mais est-ce que du coup, la question est, quand on est une destination touristique et qu'on veut accompagner ces entreprises dans ces dispositifs-là, est-ce qu'on peut avoir peut-être de l'aide de votre part pour le faire? Voilà. Et autre chose, dans le référentiel Green Destinations, j'ai vu que, enfin, nous, on a besoin d'identifier les pressions environnementales, alors liées par le tourisme, et du coup, il me semble que vous avez des outils qui pourraient répondre à ça. Voilà, donc j'ai 2 questions, pardon. Merci beaucoup Sophie pour ta question. Alors ça fait la parfaite transition avec un sujet que j'ai pas pu aborder dans ma présentation parce qu'il fallait respecter le temps. Mais actuellement on mène un travail avec la commission tourisme durable du ministère de l'économie et le ministère de la transition écologique où on a pu réunir une centaine d'entreprises et d'acteurs institutionnels du tourisme et de la biodiversité dans un même groupe de travail qui se réunit actuellement et on les voit vendredi. Et le but justement c'est d'essayer de trouver une façon pour que les entreprises et les acteurs économiques de la filière s'approprient au mieux les outils en passant par moi j'ai juste besoin de sensibilisation, je vais faire le MOOC de formation en ligne. Moi, j'ai un peu plus de maturité sur le sujet, j'ai un peu de temps dessus, donc je vais me diriger vers l'autodiagnostic. Donc, en fait, le but, c'est vraiment d'essayer de mettre en place un parcours tourisme et biodiversité qui va s'adresser autant aux accompagnants qu'aux entreprises en elles-mêmes. C'est un retour qu'on a déjà eu. On essaye en ce moment, justement, d'y pallier en travaillant avec les acteurs de la filière pour que ce soit le plus pertinent possible. Mais en effet, l'autodiagnostic est censé s'adresser à toutes les entreprises, mais de par la complexité aussi de l'enjeu biodiversité, n'est pas forcément appropriable par tout le monde, ou en tout cas en aussi peu de temps qu'on pourrait y accorder au sein de notre entreprise. Et pour la deuxième question, je pense que c'est un peu lié, c'est qu'il y a d'autres outils qui existent, et du coup le but c'est un peu d'essayer de les mettre en valeur. Oui, vous pouvez m'envoyer un mail directement à ce sujet. Question for the panelists? That looks pretty good. I think everybody wants a coffee, right? Je t'en prie, Nawal. It's a question for Talma. I didn't see your project before, but I discovered it during the presentation. But my question was, did you make any analysis of the impact of the potential positive and negative impacts of the project, and then the balance was positive? Because I was thinking maybe about pollution with the plastics and the metals in the equipment. Like, is this a subject? Yes, there is environment before we decide to scuttle any piece of wreck, like plane or any. There were previous steps are taken.
the most important is to do marine environmental assessment. So when they decide, they have to scout the piece, the size and the location where they have to scatter. It should be sandy, and the current as well, and type of biodiversity and marine life is grown in the sea. So these measures are very highly taken before any decision made of scuttling a wreck. And then, as you can see, the coral, it can grow on a sandy places surrounding the wrecks. So it has been absolutely taken in consideration. I have a housekeeping question. Has somebody else another question? Then we'll take that. I'll have a housekeeping question at the end. Just a real quick question. You were talking about potential UNESCO classing. How do you call it? Yeah. Is UNESCO okay by you putting wrecks in the sea to develop the corals and stuff like that? Is it because most of the time UNESCO has quite its borders, and they don't accept everything? Are they okay actually with it? First of all, the UNESCO file is not like this, and it has been prepared for 2 years, and every time they submit, they give feedback and recommendation, and also, amendment for things. The RICS comes as a solution for protecting the marine and natural life, because by increasing number of divers, automatically it can harm by default. And by having other artificial sites in a right place, this can give breathe for the species, the variety of dive sites, not all of the divers on one place. Besides, also, there is a control from our side on the number of divers for each. For example, if we have a capacity for 100 divers per day, that's it. No more should. So it is not a mass. Not a mass destination for diving. And if not, for example, if UNESCO would mind that we have this number of wrecks, it would less score, but it solves a problem. This is why I think it is a plus for the destination. And from marketing perspective, Aqaba becomes like a destination for wrecks, where divers, they are fan of wrecks. They like to go on the planes and the models. They like to come and have nice photos on the wrecks especially. So it is an additional value from both ways, marketing and also marine. Yeah. Thank you.